Ik sta hier op de binnenplaats van het kasteel van Cardiff in Wales. En nou, je kunt zien dat het goed bewaard is gebleven. En recht voor mij zie je een Normandisch fort eigenlijk. Ja, dat is het kasteel is in 1091 gebouwd. Op de restanten van de Romeinse bouwwerken die hier lagen. Het Romeinse fort. En 400 jaar lang hebben de Romeinen in dit gebied gezeten. In Wales. Ze hebben toen geprobeerd Engeland te veroveren. En ja, de campagne is uiteindelijk uitgelopen op een mislukking. En ja, hier beneden, althans het is nu niet meer, maar in de catacomben bevinden zich nog restanten van de Romeinse muur. Die toen gebouwd is. En eigenlijk bovenop die muur is dit kasteel gekomen. Nou, hier voor me zie je dan de Zwarte Toren. En de poort van het kasteel. En die zijn er in de 13e eeuw gekomen. Als onderdeel van de buitenste verdedigingswerken van dit kasteel. En waarbij je dus ook de kenmerkende muur hebt. En je ziet dat veel bij middeleeuwse kastelen, laat-middeleeuwse kastelen. In de late middeleeuwen zijn ze toen echt stenen muren gaan bouwen om de kastelen heen. Zoals tweede muren met slotgrachten. We hebben dat in eerdere video's gezien. Denk maar bijvoorbeeld in de kastelen die we gezien hebben in Letland en in Estland. Die ook ja, van die verdedigingswerken hebben. En dat zie je hier ook. En je ziet hier een lange gang. En die muur die loopt helemaal rond het kasteel. En hier zie je dan een kijkgat. Zoals dat er toen ook uitzag. Werd aan de zijkant ja, in de hoeken stenen gebouwd. Dus ze hadden niet echt een heel groot zicht. Maar dat had ook wel een reden. Ten eerste om te voorkomen dat ze natuurlijk beschoten werden van buitenaf. Dus bijvoorbeeld hun hoofden buiten hingen. Dat ze bijvoorbeeld een pijl in hun gezicht kregen. Of dat er ja, soldaten van de tegenpartij, als ze bijvoorbeeld belegerd werden, naar binnen konden klimmen. Dus ja, die verdediging die moest echt overal aan denken. En om te voorkomen dus dat daar ja, soldaten binnenkwamen. Nou, en hier zie je dan de achterkant van het kasteel. Dus van een nieuw bijgebouwde stuk. En je ziet dat het in gotische stijl, neogotische stijl is opgebouwd. Dat kun je zien in de spitse vormingen van de torens. In de hoekige punten. En je ziet de kloktoren mooi van de achterkant. En je ziet een stuk van de kasteelmuur. En het opvalt is de hoogte. De muur is mooi intact gebleven. En daarachter zie je dan de hoge toren met de vlag van Wales erop. Ik sta voor het Normandische fort. En daarboven hangt een vlag van Wales. Het groen-wit met de rode draak erin. En ik ga een Britse vlaggenspecialist vragen waar die vlag vandaan komt. Want er zit toch een heel verhaal achter. The dragon, which is obviously the main bit of the flag, that's been a symbol for the Welsh since the 7th century. So almost 2000 years old, the dragon is a symbol for the Welsh. And we think it actually comes from the Romans. So that style of mythical creature is from sort of more to the east of Europe than Wales. So the Romans, they mingle with a lot of different cultures in Europe, and one of the things they do bring with them to Britain is a standard or a flag called a Drakos. So when the Roman army would charge, the wind would blow through the dragon's mouth and the tail would blow up, and it would be like a big windsock. Okay. And every cohort in the Roman army, so every 100 soldiers, would have their own dragon standard. So over the years... But didn't they have an eagle? They did as well, yeah. So the eagle would be for every legion, and a legion was made of a cohort. So every legion had their own eagle, but every cohort had their own dragon. And over many years, the dragon becomes synonymous with the Roman army. It becomes a very popular military symbol. The Romans are over here for 400 years in Britain, and when they're here, they're using these symbols. And when the Romans finally leave,
the people they leave behind want to be like the Romans. They want to show the same sort of powerful military symbol. So we think the Welsh adopt the dragon as a sort of link back to their Roman past. So we know the dragon's been used for a long time. The green and the white, that only comes into use in the 1400s with a family called the Tudors, and they're a Welsh family, and their family colours are green and white. And one of their... it was Henry VIII, right? Henry VII. Oh, Henry VII, yes. Tudor. He has a banner created to use in his battles, and it's very similar to this one on the table there. Yes. And you'll see it's got the red dragon in the middle, because he This picks that as a symbol to reflect his ancestry, his Welsh family, but he puts it on top of the family colours of green and white. So that's why the modern Welsh flag has the green and white stripes. Okay. When the Tudors become kings of England, the modern day Welsh flag is essentially used as a royal flag for both England and Wales. So you might see flags like this also, which have the English cross, but it still has the green and white stripes of the Tudor family. But how came then the English cross? So the English cross is an interesting one. So St George is the patron saint of England. So he's the big red cross you'll see at the football games. Yeah. And he actually makes up the main part of the British flag, so it's the big red cross in the middle. But England is not the only country that uses St George. You know, you've got Georgia, obviously they named the whole country after him. Places like Milan, Barcelona, they all quite like St George. And he's been a popular saint across Europe for a long time. He was a Roman soldier, and he was a Christian, and he died for his beliefs. He was executed, and because he was a soldier, if you were a soldier in the medieval times, a Christian soldier, and you wanted a saint to bless you, well, you wanted George because he was a soldier. So everyone quite likes George. But England only picks George as a patron saint in the 1500s. For most of English history, they had their own saints called Edward and Edmund, and they were actually just English saints, just from England. But they don't survive. The worship of them gets banned when we become a Protestant country. So George is the only one that's allowed to stay, and that's how he ends up as the patron saint of England. He's the last one left, really. And that flag then, the original British flag then? Yeah, so the British flag, or the Union flag, is a combination of the English flag, this one, the Scottish flag, which is the one down the end, the saltire, and the old Kingdom of Ireland flag, which is this one here. So if you imagine them all put together, it makes up the Union flag as we see it today. I'll give you a fun story about this flag. So because it's supposed to represent England and Scotland, when it was first created in 1606, it was very controversial, and Scottish people didn't like it because the England flag was on top of the Scottish flag. So in the early days, there was actually a different version of this flag with the Scottish flag on top of the English flag. But it didn't last very long, and eventually everyone started using the same flag, so we all have the same version now. But in the olden days, the Scottish had their own version. Yeah, you see all the colours, right? The red, yeah, the red for England, red and white cross. For Scotland, and then the other red for Ireland. There's nothing on there for Wales. Wales is not on that flag at all. Why not? Because for most of Wales's history, it has been considered to be part of England. The King of England, Edward I, in 1282, he kills the last native ruler of Wales and takes over Wales. And from that point onwards, Wales has been represented by England. So when this flag was made in 1606, Wales was not recognised as a country. It was just seen as part of England. So it's technically represented by the English cross in the middle. Thank you. That's okay. You're welcome. Nou, en hier zien we dan de draak hè, van Wales. Dus de draak van St. George en de draak, hè, waar die vandaan komt. Hè, wat die meneer net verteld heeft. Hè. St. George vanuit het Romeinse leger. En dus altijd eerden ze hem als ze het strijdveld in gingen. En deze draak is dus terug te vinden op de vlag van Wales. Tussen het groen-wit, dus van de Tudor-familie. Die hier vandaan kwam. En deze draak die staat dan op de binnenplaats in het kasteel. En nu weten we dus wat de achtergrond is van de Walese vlag. Het groen-wit
met die rode draak erin. Dus het was zeer interessant om te leren. Dus ik zie jullie de volgende keer.